Look this side later. Your left, please. Allora, grazie. Questa conferenza stampa ha l'obiettivo di finire tra circa 30 minuti, intorno alle 4:15. Sono qui al palco il Ministro Piercarlo Padoan, Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, Vitor Constantio, Vicepresidente della Banca Centrale Europea, e Jyrki Katainen, Commissario dell'Unione Europea. Lascio la parola al Presidente Piercarlo Padoan. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Questa riunione informale dell'Ecofin, che è cominciata stamattina presto, è stata molto intensa, ma io ritengo anche molto fruttuosa, sia su temi specifici che su inquadramento generale di cui dirò tra un attimo. Intanto fatemi riportare due punti specifici ma importanti. Uno riguarda l'Irlanda. Il Ministro Noonan delle Finanze irlandesi ha annunciato all'Ecofin la intenzione del governo irlandese di rimborsare in anticipo una parte importante dei prestiti che l'Irlanda ha ricevuto dal Fondo monetario, in quanto testimonia il successo del programma di aggiustamento dell'Irlanda e quindi la necessità di anticipare l'uscita. Questa procedura richiedeva l'accordo dei ministri di Ecofin, accordo che c'è stato in totale unanimità, e quindi questo è un segnale importante del successo di questo programma di aggiustamento. Sempre rimanendo sulle questioni specifiche, il Consiglio Ecofin ha esaminato lo stato di progresso dell'Unione bancaria, che come sapete è molto avanzato, si è occupata di alcuni temi specifici di raffinamento e di decisione di strumenti, e questo processo sarà concluso nelle prossime settimane, quindi nell'ambito della Presidenza italiana. Vengo però al piatto forte delle nostre discussioni, che ci sono state in varie sessioni del Consiglio Ecofin, che riguardano in generale la crescita, le riforme strutturali, gli investimenti, la finanza. Vorrei sottolineare la mia personale soddisfazione per questo dibattito, perché rappresenta il concreto contributo dei Paesi dell'Unione Europea ai temi che la Presidenza italiana ha messo sul tavolo come temi prioritari, cioè appunto la crescita e l'occupazione. In particolare i pilastri su cui questa strategia della crescita si sta evolvendo sono le riforme strutturali che i Paesi devono portare avanti, gli investimenti, che sono lo snodo tra il breve e il lungo periodo, che sono il legame tra la domanda, perché gli investimenti sono domanda aggregata, e la capacità produttiva, perché ovviamente gli investimenti migliorano la capacità produttiva. Gli investimenti pubblici e privati, come tutti sapete, sono andati molto diminuendo nei Paesi europei negli ultimi anni. C'è una carenza di investimenti in Europa che è in parte la causa ma anche la conseguenza della scarsa crescita. Quindi la via maestra per la crescita sono più investimenti, soprattutto investimenti privati, anche investimenti pubblici nella loro funzione di catalizzatore e di attivatore di attività private. Come si fa ad attivare gli investimenti? Sì, naturalmente si devono creare condizioni di profittabilità, e l'elemento fondamentale per ottenere questo sono le riforme strutturali che sbloccano gli investimenti, eliminano gli ostacoli all'attività imprenditoriale, permettono di avere un orizzonte temporale lungo. Quindi investimenti sollecitati da riforme strutturali, ma investimenti che favoriscono le riforme strutturali perché traducono in miglioramento della capacità produttiva l'aumento di produttività, di efficienza, diciamo così, che le riforme producono. Gli investimenti dipendono anche dagli strumenti finanziari e soprattutto in un sistema centrato sulle banche come quello europeo continentale è importante che ci siano nuovi strumenti accanto a quelli creditizi per
finanziare la crescita, e su questo si è discusso molto nel concreto, su misure di facilitazione degli investimenti, sul ruolo che la Banca Europea degli Investimenti potrà svolgere per facilitare questi investimenti, mettere assieme gli sforzi privati con quelli pubblici, e ci attendiamo che Commissione Europea e Banca Europea degli Investimenti producano presto, già con un rapporto intermedio al prossimo Ecofin, suggerimenti molto concreti da tradurre in misure nazionali ed europee in questa direzione. Questi sono stati i temi fondamentali, ripeto, grande convergenza di idee e di volontà nel sostenere gli investimenti e le riforme strutturali, che sono i pilastri per la crescita, in un contesto nel quale l'unione bancaria si sta completando e in un contesto nel quale il comprehensive assessment, l'assessment complessivo del sistema bancario sta per dare i suoi frutti, quindi avremo un sistema bancario più solido tra poco, che integrerà questa strategia. Adesso io forse chiederò ai... Please, now the floor to Mr. Constantio. Thank you very much, Minister. Indeed, as you said, the discussions today were very significant because they were about concrete measures of reforms, of measures directed to spur investments in Europe, and also to complement that and help that with new developments in the financial system that are necessary to finance the increase in investment that was pointed out as very important. As we all know, investment, for instance, in the euro area is now 20% below what it was in 2007. So in the stressed countries, the percentage is even, of course, much higher. So we need a reversal in the behavior of investment, and that was behind the bulk of the discussions in the Ecofin meeting. This is then related with reforms that will create a better environment for investment, in particular, of course, private investment. It also implies, to some degree, some public investment, and in that sense, there is ECB support to the ideas put forward by President Juncker around a program of public and private money to build up a package of investments for the next few years, up to 300 billion. Also, in what regards the financial sector, the more important thing is indeed the completion of the comprehensive assessment of the European banks in order to repair the balance sheets and, above all, dispel all remaining doubts about the health of our banks, so that after that they can indeed be in a position to help and finance the recovery. That's a very important element, but there are other elements because we need some alternative type of institutions and sources of funding and financing, not just the banks, and that has to do with reforms to foster capital markets integration. And within this broad agenda about capital markets comes securitization, and that has been, as you know, promoted by us, by the ECB, as something that would be helpful to diversify sources of financing and broaden the range of investors that can provide financing for growth, and that it links, of course, with some of the recent measures that we took. In fact, all the discussion about the need for investment, the need for reforms, the need for changes in the financial system was associated with, I would say, a sense of urgency of doing these measures. And this sense of urgency was also very much behind the measures that we have taken recently. It is true that the recovery, the economic recovery is still ongoing, very modest and moderate,
We anticipate that after the hiccup of the second quarter, where there was stagnation, there will be a positive growth in the third quarter, but that growth for the whole year will be below 1%, which is indeed very small. And also at the same time, we have been worried with the situation of low inflation that is far away from our objectives. And the combination of low growth and low inflation creates an environment of low nominal growth that increases the burden of the debt, both for governments and the private sector, and can hamper the recovery. So there is no room for complacency, in spite of the fact that the situation has not been aggravating. And there is no room for complacency also because potential growth is too low in Europe, so we need the reforms that can increase productivity and can increase potential growth in Europe. And also no complacency. It's now the time for governments to deliver more reforms and to take the measures that can spur investment and invert the trend that has been present since the crisis. That is essential. We have done our part, but that does not create any sense that the problems are solved. This sense of urgency and the need for no complacence is also, I think, underlined by the fact that if we make some historical comparisons, we see, for instance, that our countries in the euro area, after more than 6 years after the crisis, are still below the level of GDP of 2007, and that the same countries took less time in the 1930s to achieve that same target of the level of GDP in 1930. So this has been indeed a very slow recovery. And these discussions today were, I think, encouraging in the sense that governments are really willing and aware of the need to spur more reforms and to take the measures that can indeed create the conditions for a more buoyant European economy. Thank you. Now the floor is for Commissioner Katainen. Thank you very much. I want to thank you, Italian presidency, and especially Pier Carlo, for an excellent job you have done. We had very good meeting, and especially the quality of the discussion on reforms and investments was very nuanced and very deep to the point type of discussion, and it managed to create a unified atmosphere that when talking about investments, it is not that black and white question whether you have to choose between investments or consolidation. So thank you very much for this. We managed to get a common picture in which we need reforms in order to strengthen competitiveness. The second, we need investments in order to strengthen competitiveness and job creation. And we need some consolidation in order to strengthen credibility of the member states. And fourth, we need better single market in order to create better business surrounding. So just one word of structural reforms. Many countries are planning to do or are doing reforms, and this is the utmost important thing at the moment in Europe. Also, the implementation of the reforms is important, because if you have a prescription from the doctor, and if you have bought the medicine from the pharmacy, but if you don't take a medicine, it doesn't help. So this was one of the issues which many colleagues raised. Of investment side, 5 points. The first, Jean-Claude Juncker's plan to mobilize investments or mobilize resources for
a big investment program is one big idea with which we are working right at the moment in Commission. The second, we have to act on multiple fronts, in EU side and in national side and in local side. And we actually have to find right tools which to use for creating better business surrounding, better regulation, what to regulate more, what to regulate less, and what are the issues which could be done different way. The third point, Commission is committed to use all available tools to support investments, even if the EU budget itself is limited. The fourth, we recommend that national governments would prioritize investments in research and innovations and key public infrastructures, like transport and digital. And fifth, a sustainable increase in investment by private sector is the key issue, because there are a lot more money in private sector than in public sector. And we just have to ask why private sector don't invest enough to Europe. Actually, there are differences in investment rates between the member states. Private sector invest in some countries, but not to the others. And the question is why? And usually the answer comes from structural weaknesses or shortages, and that's why they are so important. So once more, I want to thank Piercarlo for excellent meeting. Thank you, everybody. Apriamo la sessione di domande, vi prego di alzare la mano, sarete raggiunti da un microfono, di presentarvi con nome e nome della testata. Prima si era prenotata Giuseppina Paterniti, lì a sinistra. Sì. Sì, sono Giuseppina Paterniti della RAI e al Ministro Padoan vorrei chiedere abbiamo colto il senso dell'urgenza in questa situazione in cui è necessario rilanciare la crescita. Vorrei sapere se vi siete dati un tempo entro il quale mettere a punto questi strumenti per sostenere gli investimenti nel settore privato e se c'è anche un tempo, una scadenza, un timing, no? Mr. Katainen, un timing for the reforms. E quindi un timing per le riforme, entro quanto tempo, per esempio, i governi devono essere pronti? Sul primo aspetto che ha chiesto, abbiamo dato mandato alla Commissione e alla Banca Europea degli Investimenti di predisporre rapidamente dei primi rapporti su misure concrete che possono essere prese o suggerite dalla Commissione, dalla BEI, in collaborazione con i governi, per esempio in temi di preparazione di progetti di investimento profittevoli e quindi abbiano una giustificazione per il finanziamento. Quindi questa è una misura concreta, sicuramente in vista della presa di servizio, diciamo così, della nuova Commissione. Secondo noi queste prime proposte dovranno essere pronte per essere valutate. Sulla tempistica delle riforme dico semplicemente che non c'è una data di scadenza per una specifica riforma, c'è un calendario di riforme che naturalmente sono un calendario nazionale che deve essere rispettato in base a quello che i governi hanno anticipato, perché questo fa parte della credibilità, elemento fondamentale della politica di riforme strutturali, ma non solo, è di essere credibili, quindi di rispettare gli impegni. In linea di principio le riforme hanno tempi lunghi perché? Perché non è solo il tempo di approvazione parlamentare di una riforma, ma come è stato detto dai miei colleghi è forse soprattutto la questione dell'implementazione e con l'implementazione si ottengono poi risultati visibili. Tanto più rapida è l'implementazione, tanto prima si vedono i risultati, quindi non c'è una deadline, c'è un'urgenza ad accelerare i tempi delle riforme, qualunque esse siano. Vuole rispondere il commissario Katainen? Just very shortly, I think it's President Juncker's duty to say when this investment program will be published, but we are already now working on it, and when things start happening,
if a question is about better regulation or some legislative changes in order to improve single market, the process will start, the legislative process will start immediately, and depending on the procedures, hopefully as soon as possible it's ready. But this is exactly what tells that the truth of structural change. They may strengthen, or they usually strengthen credibility and confidence, which is good part of it itself, but the impact of it, economic impact, comes a bit later. But we also have very good examples of some countries like Spain, Netherlands, Ireland, where they have started to get profits of structural reforms in relatively short periods of time. In quarta fila vi pregherei di fare, sì, lì, vi pregherei una domanda a testa per cortesia. One question. A question for Mr. Constancio. Considering all the economic indicators and the worsening economic scenario, would you say that there is a risk of falling in a third recession in the Eurozone and in the EU as a whole? Sorry, I didn't get the last part of... Falling into a third recession. For a third, oh, I see. Well, no, we are not predicting that or expecting that, and we think that the measures that we took recently and will contribute importantly to avoid such a risk. It is true that in our last meeting, commenting on our staff projections, we said, the Governing Council of the ECB said, that the risks about growth are for the downside. But we really trust that our measures will avoid any sort of new dip in growth. The problem that we face is not that, is not also the risk of deflation, because we don't see the risk of deflation as a broad phase of decline in prices. The problem is low nominal growth. Low growth and low inflation. That environment by itself creates its own dangers, and of course it's not what we want to achieve and what is our mandate in what regards inflation. Lì. Nome e testata per cortesia. Mariangela Pira, Milano Finanza, CNBC Italia. Volevo fare una domanda al Ministro Padoan. C'era molta attesa perché lei oggi avrebbe dovuto presentare un piano sui cosiddetti mini bond, quindi le chiedo se oggi le è capitato di discutere con i suoi colleghi di questo e se questa è una delle sue intenzioni. And one question for Mr. Katainen. Mr. Katainen, today you told us that you haven't discussed yet the Italian situation. You did today, and what are your considerations on Italian situation? Thank you. Sulla prima domanda, innanzitutto rispondo con due cappelli diversi. Come Ministro italiano ricordo che misure sui mini bonds sono state introdotte nel cosiddetto decreto competitività a giugno, e già nei mesi estivi si sono ottenuti risultati molto importanti, sono state fatte emissioni di mini bonds per 1 miliardo di euro nel giro di meno di 2 mesi. Quindi il piano dei mini bonds italiano è già in atto. Ci sto arrivando. In Europa abbiamo discusso di molte misure, tra cui quelle di mini bonds, che devono essere messe a punto a livello europeo e saranno oggetto di quello che ho detto prima, e cioè della Commissione che sta lavorando, oltre a quello che sta facendo la BEI insieme, per creare un pacchetto di misure di cui i mini bond possono essere un elemento. We had a chance to talk on bilateral basis with Minister Padoan, and we had very good talks. I hope we can continue this, and we will continue this, because I find Commission's role to be a collaborator, and our legal duty is to interpret the treaties. But it's always very good to have a personal contact because it helps to understand nuances and facts. It's easier than just read from the paper.
But the Italian situation, or something about it, Italian government has a very ambitious reform agenda, which sounds good. I mean, the substance, I don't know all the details yet, but it looks very ambitious and the one which is needed. And when all the things what has been planned to do has been implemented, I can imagine that Italy's economy will get a real strong boost from those reforms. Also, judicial system and decision-making system will go through reforms, and it will change things to positive direction. So we want to support Italian government if we can just do something from the Commission point of view to support them in this work. Ivo Caizzi, no, qui in seconda fila, per favore. Ivo Caizzi del Corriere della Sera, per il Ministro Padoan. Lei conosce i dati della disoccupazione, quelli del PIL, ieri ci sono stati nuovi dati sulla produzione industriale e sull'aumento del debito pubblico. Non crede sia nella prospettiva europea che in quella italiana che lo scenario generale richieda un'accelerazione di interventi? Dal punto di vista del consolidamento fiscale, se lei ritiene necessaria una manovra correttiva per rispettare gli impegni di bilancio, e dal punto di vista della crescita, se non crede che questa accelerazione debba portare a delle misure urgenti per cercare di bilanciare gli aspetti negativi che ci arrivano dagli indicatori fondamentali. Una domanda velocissima al Ministro Katainen: ritiene che l'Italia possa avere più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio, considerando il deterioramento dello scenario economico generale? Ma ricordo che io sono qui nella mia funzione di Presidente dell'Ecofin, quindi noi non abbiamo parlato della situazione specifica italiana se non nell'incontro bilaterale che il commissario Katainen ha appena ricordato. Riguardo all'urgenza a livello europeo delle misure da prendere, ribadisco quello che ho detto prima. Stiamo lavorando non a idee generiche ma a misure concrete che dovrebbero essere esaminate e speriamo decise nel giro di poche settimane, e in questo modo noi riteniamo che si possa dare uno stimolo agli investimenti e alla crescita in tutta Europa. Sulla questione della situazione italiana sono bene al corrente dei dati macroeconomici che tutti conoscete. Le implicazioni per la politica del governo saranno tratte in sede di legge di stabilità che stiamo mettendo a punto in queste settimane. It's impossible to prejudge the situation in this stage because we have not seen budgetary plans yet, but so I cannot say more in this time. L'ultima domanda, Andrea Bonanni. Sì. Yes, thank you, Andrea Bonanni, Repubblica. A question both for President Padoan and Vice President Constancio. If the European countries are so keen to bolster investment, why there is such a strong resistance from country like Germany and France to help and guarantee the ECB program for fostering investment in enterprises? Well, I really could not answer about the position of countries. Of course, it's for member states to take the decisions. What we have said is that in our program, we will buy the first, the senior tranches of ABSs, and if we would have to broaden, which we would be willing to do, to broaden the program to include the so-called mezzanine tranches where there is more risk, then for that we would indeed need some sort of guarantee. And we also highlighted that the ABS market is much bigger in the US, but in part, and this perhaps is not well known,
in part because the public support to important segments of that market exists in the US. In particular, as you know, the ABS market, the bulk of the market is a securitization of mortgages. And in the US, they are securitized via Fannie Mae and Freddie Mac, which are now public entities. And that ensure that 82% of the mortgage market goes with that support. So we do what we announced we will do, and then it's for member states to decide if they want to help to broaden that program. And we have, of course, no further comments on that. We have, of course, to accept whatever will be their decision. Bene, ringrazio tutti, sono le 16:15 e la conferenza è terminata.